Good morning, Chancellor Merkel. Good morning, Prime Minister Netanyahu. Here you can see the first ever designed small molecular, less than 500 Dalton in orbit on the right-hand side, while on Earth you cannot achieve a better size than on the left side imagery. We first start by digitizing surgery by aggregating all the different information. We have almost developed a Google of anatomy, so we can take the information and we peel off the different layers, which is basically making the anatomy surgical. And so this is basically, the surgical plan that we generate ahead of time, and that's what we then take into the operating room. And in the OR, we have the ability to track this instrument through those cameras, and as I move my pointer around, you see in 3D space where you are. What we allow to do is complete automation of filming, production, and streaming of sport events. Our film is no man do, and it's all artificial intelligence. So you put this once, indoor or outdoor, in any weather, and now you can have games produced very cheaply and very simply. This is a multiple camera? Yeah, there's 4 cameras who are capturing, creating panoramic view, and then we are following the moving objects. And our framing, according to the algorithm, is deployed. This is the best material you can have right now. That's a very advanced liquid crystal OLED display. And we have bought a company, Q-Lite, which is a spin-off of Hebrew University. And they make quantum materials, nanomaterials for display. So if you see, I guess you see the difference. This one here is much more brilliant. It has a wider color gamut. And most importantly, it consumes 30% less energy. Tropics is a precision agriculture company. We developed a solution that's both hardware and software. So on the hardware side, we have this soil sensor that farmers put in the ground, and it transmits information from the soil to the cloud and into the software piece, which is an app on their phone. So they get this by mail, install this by themselves in just 5 minutes, and almost instantly. Stick it in the ground. Yes, exactly. And almost instantly, in just a matter of a few days, they know more about their soil than they've ever known in the past. Yeah, like this? Exactly. Oh, no, I mean, okay, but this is your antenna. Yeah, that's a this is your antenna. The ground level is here, and then you have 2 depths of sensing. I see, okay. And, stroke is every time we have an issue with the blood supply to the brain, we get a stroke. What you see here is most stroke are caused by a clot that comes from the heart or somewhere else in the body, goes up to the brain, and then there's a stoppage of the blood supply. And what the physicians do is they come from the femoral artery, they go up to the brain, they catch the clot out, it's like fishing in a way, and retrieve it. And what's unique about our devices is that unlike any other device in the world, they're controlled, and therefore engineered for much higher safety. And while other devices can treat around 10% of strokes, because this is the smallest device in the world, this is a new version, which can treat up to 40%. In a blood vessel. In a blood vessel. This is a wonderful opportunity to have a meeting between Israeli and German innovators. The last meeting that Chancellor Merkel and I had, we decided that we'd have this roundtable and have this delegation meet with Israeli counterparts. And I think it's just from a few examples that we saw here, I think there are tremendous opportunities. Germany is one of the world's great economies. It has great science, great innovation, great industry, and a wealth of experience. Israel is a leading innovation economy in the world today. And the meeting ground of innovation, I think, is where the future progress and value is made. I think that the future belongs to those who innovate. Societies and economies that do not innovate will fall behind in providing the value and the justification for the prices they want to charge from their respective markets. The markets now are global, and the ability to innovate gives a global competitive advantage. Each of us is doing it on our own fairly well, but I think we can do it far better together. I was struck, as I'm sure Chancellor Merkel was, by the meeting ground between German and Israeli technologists, starting from something from Merck, which has been here for 50 years, supporting the Weizmann Institute, making businesses out of things that were developed in our academic environment and business environment, to the new exchanges between fresh entrepreneurs
using the advantages of both countries. I think the possibilities are endless. I don't even think we can begin to estimate them. I was struck by the fact that we had, for example, a pilot, an Air Force pilot, who went on to go into agriculture, and the German counterparts coming with their own innovations, people who are just coming from, I would say, from remarkable creativity and unexpected places. And this is what I think can happen in the meeting ground between our two economies, our men and women who have imagination and the discipline to pursue it into practical products that save lives, improve health, improve agriculture, improve entertainment, improve anything. I think it's very exciting. I was very impressed, as I'm sure you were, Angela. This is the future. It's right here. And so I'm very happy to welcome you to the future, which I think is the great possibilities of German-Israeli cooperation. It sets a new direction for the exceptional relationship and friendship between our countries. We have things that other countries like to have. We can service mankind and womankind, and we can do it better together. Angela, please. Ja, danke schön. Ich möchte Sie auch von meiner Seite aus ganz herzlich begrüßen. Das ist hier eine neue Facette, ein neues Kapitel unserer deutsch-israelischen Regierungskonsultationen. Bislang hatten wir nicht ein Treffen mit Wirtschaftsvertretern und deshalb begrüße ich natürlich auch die Vertreter der Politik, unseren Wirtschaftsminister und die israelische Seite. Und es ist auch sehr symbolisch, dass wir hier im historischen Museum sind, unter 1000-jährigen Exponaten einen Blick in die Zukunft walten lassen, und bei die wenigen Stände, die wir eben schon besuchen konnten, haben uns gezeigt, was hier an interessanter Kooperation da ist und was vielleicht an Kooperation noch entstehen kann. Es ist bewundernswert, dass Israel eine so lebhafte, lebendige Forschungslandschaft hat von Hightech, auch sehr gute Finanzierungsmöglichkeiten, und dass sich hier wirklich eine Environment, wie man ja heute so schön sagt, herausgebildet hat, die mit dem Silicon Valley und mit dem Shenzhen, würde man vielleicht in China sagen, mithalten kann. Und für uns ist das natürlich eine wirklich schöne und gute Form der Kooperation, die wir auch gerne eingehen wollen. Wir haben eben ein bisschen immer um die Wette gefragt, wo sind die Zulassungsprozeduren besser, wo ist die Bürokratie geringer, wo ist die Finanzierung, ist wahrscheinlich in Israel besser. Und ich glaube, man kann auch für uns als Politiker, das sollte jetzt auch unsere Diskussion bestimmen, noch ein bisschen voneinander lernen, was kann man besser machen, um diese hohe Dynamik der Entwicklung auch wirklich voranzubringen. Für mich wäre auch interessant für die israelische Seite, wie gehen Sie mit den doch, sagen wir mal, sehr einnehmenden Wesen großer amerikanischer Konzerne um? Gehen Sie darauf, dass Sie lieber selbstständig bleiben wollen, oder sind Sie bereit, sich dann auch zu verkaufen? Wir sehen ja, dass in Deutschland Startups ab einer bestimmten Größe auch in eine gewisse Gefahr geraten, ihre Selbstständigkeit zu verlieren. Da ist für uns, sind die steuerrechtlichen Fragen sehr wichtig, und so ist also für uns Ihr wirtschaftlicher Erfolg interessant, aber vor allen Dingen auch, was Sie sich von den politischen Rahmenbedingungen wünschen und erhoffen und was man vielleicht voneinander lernen kann, denn die schaffen wir ja, Fördergelder und Ähnliches. Wir haben in Deutschland sehr viel in Forschung investiert. Seitdem ich Bundeskanzlerin bin, seit dem Jahr 2005, sind die Forschungsausgaben um 65% gesteigert worden. Aber wir wissen, Israel gibt sehr viel aus, Südkorea, die Welt schläft nicht, und wir müssen immer wieder gucken, das auch richtig anzubringen. Israel zum Beispiel hat die steuerliche Forschungsförderung. Wir haben diese steuerliche Forschungsförderung noch nicht, wollen die jetzt aber implementieren, sodass ich einfach sage, ich freue mich auf die Diskussion, ich freue mich, dass Sie alle zusammen sind. Wenn beim nächsten Mal noch irgendwo eine Frau drunter wäre unter den vielen hoffnungsvollen Zukunftslenkern, wäre auch kein Fehler. Es scheint noch eine sehr männliche Domäne zu sein, das Start-up. Aber Sie sind mir alle herzlich willkommen, war keine Kritik an denen, die hier sitzen, sondern nur eine Ermunterung für die, die noch dazukommen können.